Hello, my dear students of grade 9. Welcome to Kavin English Learning channel. Today, we are going to study English Pupils Book, Unit 2. So, please take your English Pupils Book with you. Let's start our lesson today. Okay, today we are going to start our second unit of Pupils Book. May I help you? What do you mean by may I help you? நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யவா என்றதுதான் உங்களுடைய இந்த செகண்ட் யூனிட் உடைய தீமாக இருக்குது. So let's start our lesson today. Activity 1, it is an act out. Johan and Meena at the supermarket with their mother. யோஹானும் மீனாவும் சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட அம்மாவோட அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க. There is a act out that took place between Johan, Meena and mother and also the shopkeeper. Let's start. Okay, mother says, we need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach. A kilo of beans and ஒரு கிலோ போஞ்சி வேணுமா, அதோட 500 grams of pumpkin, என்னது pumpkin and பூசணிக்காய், and a bundle of spinach. பசலிக்கீரை நாங்க spinach ன்னு சொல்லுவோம். Bundle of spinach. Meena says, I'll get them. They are in the produce section. நான் போய் எடுக்கிறேன். They are in the produce section. அதாவது உற்பத்தி பொருட்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் செக்ஷன்லாம் இருக்கு. நான் போய் எடுக்கிறேன். Mother says, thanks Meena. Johan, could you get a packet of flour and a half a dozen eggs? Right. Meena, kilo of beans, 500 gram of pumpkin and a bundle of spinach. அவ வந்து எடுக்க போறா produce sectionல. யோஹானுக்கு அம்மா சொல்றா, could you get a packet of flour? ஒரு மா packet, என்ன கோதுமை packet ஒன்று எடுக்கட்டாம். அதோட half a dozen eggs. How many eggs are there in a half a dozen? A dozen of eggs contains 12 eggs. Likewise, half a dozen and சொல்லிட்டோம்னா 6 eggs. Sure. Anything else? Ask Johan. Mother says, yes, a carton of fresh milk. Oh, and while you are there, get a tub of yogurt too. Right. அவ என்ன சொல்றா, ஒரு carton of fresh milk அட்டா, ஒரு fresh milk box ஒன்று எடுக்கட்டா, milk box ஒன்று எடுக்கட்டா, அதோட பெட்டி. Oh, while you are there, get a tub of yogurt. Yogurt tub ஒன்று எடுக்கட்டாம்னு சொல்லி சொல்றா அம்மா. Johan says, okay, I also need a box of colored pencils. யோஹான் சொல்றார், okay, எனக்கு ஒரு கலர் பென்சில் பாக்ஸ் தேவைன்னு சொல்றேன். Meena says, mother, those mangoes looks fresh, yummy and juicy. Can we buy some? மீனாவோட காண்டிட்டா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான நல்ல புது மாம்பழம், yummy and juicy என்றா பார்க்கவே நல்ல டேஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு மாம்பழம். Can we buy some? என்று கேக்குறா. Mother says, all right, but only 2 please. சரி, but only ரெண்டு தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி அம்மா சொல்றா. Mother asks the shopkeeper to the shop assistant, excuse me, where can I find a box of colored pencil? அம்மா கேக்குறா, எங்க நான் அந்த கலர் பென்சில் பாக்ஸ் ஒன்று எடுக்கலாம்னு கேக்குறா. Shop assistant says, they are in the stationery section next to the cosmetic section. Stationery section என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, புத்தகங்கள், கோப்பிகள், ரூலரா இருக்கட்டும், ஸ்டேஷனரி ஐட்டம், பாடம், அதாவது எங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு நாங்க படிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் அங்கே இருக்கும், ஸ்டேஷனரி செக்ஷன் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டு த காஸ்மெட்டிக் செக்ஷன். காஸ்மெட்டிக் செக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பியூட்டி ஐட்டம்ஸ், பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம், அழகு சாதன பொருட்கள். அந்த செக்ஷனுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த ஸ்டேஷனரி இருக்கா. Mother says, thanks, we need vegetable oil also. அது அம்மா கேக்குற சொல்றா, thank you, எங்களுக்கு வெஜிடபிள் ஆயிலும் தேவை என்று சொல்லி சொல்றா. Okay, shop assistant says, sorry, it's out of stock. அது வந்து முடிஞ்சது. We have coconut oil. She asked for vegetable oil, but the shopkeeper says, we have coconut oil. It's in aisle 2.
இங்க aisle 2 சொல்றது நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் வெளியே பார்த்திருப்பீங்க, நடைபாதைகளை தான் aisle 2 சொல்லுவோம். இப்ப aisle 1 aisle 2 ஒரு செக்ஷனா இருக்கு. சோ நடைபாதை 2ல தான் அந்த coconut oil இருக்குன்னு சொல்றேன். Mother says thank you. Well, that's all. Let's go to the checkout counter. Right, thank you. இவ்வளவுதான், நாங்க பில் போடுற கவுண்டருக்கு போவோம்னு சொல்றாங்க. Cashier says good afternoon madam. How would you like to pay? Good afternoon madam. எப்படி நீங்க பே பண்ண போறீங்க? நாங்க பேமெண்ட் வந்து கேஷ் ஆவும் செய்யலாம், கார்ட் ஆவும் செய்யலாம். So mother says in cash. Cashier, that will be 890 rupees. That will be 890 rupees. Mother says here you are. Cashier says thank you. Have a lovely day. Mother says thanks, you too. This is a small act out that took place in the supermarket. Okay, now let's see what are the activities are. Activity 2, it is a reading activity. Read the conversation and write down the items Johan and his family bought at the supermarket. உங்களுக்கு இப்ப அந்த ஆக்ட் அவுட்ட வாசிச்சு, கன்வர்சேஷனை வாசிச்சு, அதுல யோஹான் அண்ட் ஃபேமிலி என்னென்ன ஐட்டம் வேண்டினவங்க என்றதை வந்து உங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So please write down this question and answer also in your exercise book. Okay, you have to list down the items like this. First one, a kilo of beans. Second, 500 grams of pumpkin. Third one, a bundle of spinach. Fourth one, a packet of flour. Fifth one, half a dozen eggs. Sixth one, a carton of fresh milk. Seventh one, a tub of yogurt. Eighth one, a box of colored pencil. Please write down these answers in your exercise book. We will move to the next activity now. Activity 3, it is a reading activity. Where can you find these items in a supermarket? Match the 2 columns. They have given the items and the places where can you find it. So, where can you find this item in a supermarket? You have to match the 2 column. உங்களுக்கு 2 செக்ஷனா தந்திருக்குது, ஐட்டம்ஸ் தந்திருக்குது, சூப்பர் மார்க்கெட்ல என்ன செக்ஷன்ல அது இருக்கும் என்றதையும் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு. மில்க் அண்ட் டயரி ப்ராடக்ட்ஸ், பால் உற்பத்தி பொருட்களை நாங்க டயரி ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவோம். சோ மில்க் வந்து டயரி ப்ராடக்ட்ஸ். சில்லி பவுடர், கண்டிமெண்ட்ஸ் சொல்லிச்சுன்னா சுவையூட்டிகள். சோ சில்லி பவுடர் வந்து நாங்க கண்டிமெண்ட்ஸுக்கு மேட்ச் பண்ணணும். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள், தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் செக்ஷன், உற்பத்தி பொருட்கள், காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் செக்ஷன். ஹோல் கிரெயின் பிரெட், முழு தானிய பான் எதுக்கு வரும்? பேக்கரி ஐட்டத்துக்குள்ள வரும். சோப், டிட்டர்ஜென்ட் வந்து எதுக்குள்ள வரும்? ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ், வீட்டு பொருட்கள், வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள். எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் எதுக்குள்ள வரும்? ஸ்டேஷனரிக்குள்ள வரும். சாக்லேட்ஸ், கன்ஃபெக்ஷனரி சொல்லி சொன்னா இனிப்பு பண்டங்கள் உள்ள ஏரியாவை தான் நாங்க கன்ஃபெக்ஷனரி ஏரியான்னு சொல்லுவோம். So please write down this activity and match the 2 columns correctly. Okay, let's see activity 4 also. Okay, activity 4, read these sentences aloud, pausing at commas. உங்களுக்கு இதுல தந்திருக்கிற ஆக்டிவிட்டி வந்து கமா, உங்களோட கமாஸ வந்து நீங்க எப்படி போஸ்ட் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ்ல வாசிக்க போறீங்க. கமாவை நாங்க எங்க பயன்படுத்த போறோம் என்றால நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். சோ இதுல நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா read the sentence aloud. read these sentence aloud. இந்த சென்டென்ஸ் நாங்க வந்து சத்தமா வாசிக்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி. pausing at commas. commasல போஸ்ட் பண்ணி நிறுத்தி நாங்க எப்படி வாசிக்கிறது பாப்போம். We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach. The list of items நாங்க செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு இந்த கமா பாவிக்கிறோம். என்ன? We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach. Johan, could you get a packet of flour? இங்க ஒரு பேருக்கு பின்னால ஒரு போஸ்ட் பண்ணி அங்க ஒரு கேள்வி கேட்க போறோம். Johan, could you get a packet of flour? என்று கேட்போம். Mother, I couldn't find the pencils. Mother, I couldn't find the pencils. என்னால பென்சிலை
கண்டுபிடிக்க முடியல. They are in the stationery section next to the cosmetic section. இங்க ரெண்டு phrases வருது. They are in the stationery section ன்னு சொல்ல போறோம். அது எங்க இருக்குது? Next to the cosmetic section ன்னு சொல்றதுக்கு நாங்க அதுல ஒரு comma யூஸ் பண்றோம். Sorry, it is out of stock. Sorry, it's out of stock. இவங்க sorry அன்னிட்டு நாங்க apologize பண்ணிக்கலையும் அங்கால apologize பண்ணி போட்டு அங்கால கண்டினியூ பண்ண போறோம்டா. அதுக்கு நாங்க comma யூஸ் பண்ணுவோம். So, have you all got clear idea about commas? Okay, let's move to next activity. Activity 5. There is a group work, speaking and writing. Imagine you are going to the grocery with your father. Your mother has given you the grocery list. நீங்க உங்களுடைய அப்பாவோட நீங்க கடைக்கு போறீங்கன்னு இமேஜின் பண்ணுங்க. Your mother has given you the grocery list. என்னென்ன பொருட்கள் வேண்டும்னு சொல்லி லிஸ்ட் ஒன்று உங்க அம்மா தந்திருக்கிறா. Prepare the dialogue between your father and the shopkeeper and act it out to the class. Father and shopkeeper கதைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் அவுட் ஒன்று நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை உங்களோட குரூப்ல நீங்க ஆக்ட் பண்ணி காட்ட போறீங்க. Display your dialogues in the classroom. அதை நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணி உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல காட்ட போறீங்க. You may use the grocery list and language expressions given below. உங்களுக்கு grocery list தந்திருக்குது. 2 coconuts, 1 tube of toothpaste, 2 kilos of brown rice, 1 bar of super white soap, 1 kilo of sugar, 5 candles. So, language expressions இருக்கு. I need 1 tube of toothpaste, please. How much is this tube of toothpaste? அப்படி கேட்கலாம். Sorry, we don't sell toothpaste. Have you got another item to buy? Here's your change. Which brand do you need? இதுகளை வச்சுக்கொண்டு நீங்க ஒரு டயலாக் கொண்டு கிரியேட் பண்ணி எழுத போறீங்க. So, shall we write the dialogue now? Okay. Okay, students. Now let's see how to write a dialogue. Shopkeeper, good morning. How can I help you? When we start writing a conversation, usually we are starting with a greeting. என்ன greeting ஓட தான் அப்ப நாங்க ஒரு polite way start பண்ணுவோம். How can I help you? நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவலாம்னு shopkeeper கேக்குறார். Father says, I need 2 kilos of brown rice, 1 kilo of sugar and 2 coconuts, please. Shopkeeper asks, okay, what else do you want? சரி, உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும்னு சொல்லி shopkeeper கேக்குறார். Father asks, have you got candles? அப்பா கேக்குறார், உங்கள்ட்ட candles இருக்கா, மெழுகுதிரிகள் இருக்கான்னு சொல்லி கேக்குறார். Shopkeeper says, sorry, we don't sell candles. மன்னிக்கவும், நாங்க candles விக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றார். Father asks, what about bar of soap? Father என்ன கேக்குறார், bar of soap இருக்கான்னு சொல்லி கேக்குறார். Shopkeeper says, which brand do you need? சோப்ல நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, எந்த பிராண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி shopkeeper கேக்குறார். Father says, well, I need a bar of super white soap and also a tube of toothpaste too. How much is this toothpaste? அவர் தனக்கு சூப்பர் ஒயிட் சோப் வேணும்னு கேக்குறார். அதோட ஒரு டூத்பேஸ்ட் ஒன்று வேணும்னு சொல்லி how much is this ன்னு கேக்குறார். It's rupees 475. அது 475 ரூபாய்னு சொல்லி shopkeeper சொல்றார். Father says, that's fine. Can I have the bill please? அப்ப சரி, ஓகே, எல்லாம் வண்டியாச்சு, பில் தாரீங்களான்னு கேக்குறார். Here you are. Are you paying by card or cash, sir? Ask shopkeeper. Here you are. இந்தாங்கோ. Are you paying by card பண்ண போறீங்களா, cash பே பண்ண போறீங்களான்னு சொல்லி அப்பாட்ட கேக்குறார். Father says, I am paying by cash. Here it is. அப்பா சொல்றார், நான் cash பே பண்றேன், இந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். Shopkeeper says, here's your change. இந்தாங்க உங்களுடைய மிச்ச காசு ன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். Father says, thank you. Shopkeeper says, you are welcome. Please come again. Okay, students. Hope you all understood how to construct a dialogue writing. It is very useful for you. Please write down this dialogue in your exercise book
and try to create your own dialogue also. Okay, we will move to the next activity now. Okay, learning point. Punctuation marks the comma. நாங்க இப்ப punctuation markல comma பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Commas are used to separate items in a list, a series of nouns. இப்ப நாங்க வந்து commas வந்து பயன்படுத்துறது ஒரு ஐட்டம்ஸ வந்து நாங்க பொருட்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நாங்க பிரிச்சு காட்டுறதுக்கு, அதோட அது மட்டும் இல்லாம nouns நாங்க பிரிச்சு காட்டுவோம். எப்படி? We have a cat, a dog and a parrot. எங்கள்ட்ட கேட்டும் இருக்கு, டாகும் இருக்கு, parrotம் இருக்கு. So we have to put a cat, comma, a dog, and at last item only we have to put and a parrot. So a series of nouns க்கு நாங்க பாவிக்கிறோம். The series of verbs க்கு பாவிக்க போறோம். பாருங்க. The boy ran, stumbled and fell down. Verbs க்கு நாங்க comma பாவிப்போம் series வரைக்குள்ள. A series of adjectives க்கு my mother is beautiful, comma, kind and intelligent. Beautiful, kind and intelligent. இதுக்கு நாங்க செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு நாங்க இந்த comma யூஸ் பண்றோம். Commas are used to separate items in a list. A series of nouns. Example, we have a cat, comma, a dog and a parrot. A series of verbs. The boy ran, comma, stumbled and fell down. A series of adjectives. My mother is beautiful, kind and intelligent. The other one is to enclose details. Details separate பண்ணி காட்டுறதுக்கு, தகவலை வந்து பிரிச்சு காட்டுறதுக்கு நீங்க கட்டாயம் comma போடணும். Here the example, Sri Lanka, comma, one of the most beautiful countries in the world is my motherland. So here you can clearly identify the details given for this sentence. Sri Lanka, one of the most beautiful countries in the world, is my motherland. Next one, Suresh. We are going to talk about Suresh. So Suresh, comma, who is an avid reader, அவர் ஒரு சிறந்த reader, buys at least 2 new books a month. அவர் வந்து எப்படியாவது at least குறைஞ்சது 2 புக்ஸ் ஆவது புது புத்தகங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வேண்டுவார். என்ன? So to enclose details also we can use the comma. After interjections, well, yes, hello, hey, we have to use comma. Hello, how are you? Hello, comma, how are you? Yes, I do. No, I don't. Okay. Before tag questions, you are coming, aren't you? After a dependent clause, when I go to Kandy, I always visit my aunt. When I go to Kandy, நான் கண்டிக்கு போனால் I always visit my aunt. Dependent clause க்கு நாங்க comma போடுவோம். When the dependent clause follows the independent clause, the comma is not used. I always visit my aunt when I go to Kandy. So it is also clear for you. Between two independent clauses that are joined with a coordinating conjunction. Coordinating conjunction enna? And, but, oh, so, for, no, yet. எல்லாமே coordinating conjunction சொல்லுவோம். It was a rainy day, yet I went to school. So this is also very clear for you. So we are going to study about the comma, punctuation marks, and we are going to do some more examples in that activity. Okay, activity 8, punctuation. Rewrite the sentences inserting comma where necessary. இப்போ நீங்க எழுத போறீங்க. இப்போ தரப்பட்ட sentences நீங்க திருப்பி எழுதணும் comma-வை யூஸ் பண்ணி. நான் உங்களுக்கு ரெட் கலர்ல comma-வை போட்டு காட்டி இருக்கிறேன். அந்த இடத்துல comma வேறமெண்டு. I painted my room blue, pink and white. Here you have to put comma after blue. Okay. Second one, Mr. Pereira
my next door neighbor, is a nice gentleman. Okay. Third one, we are having rice, dal curry, fried brinjal, and a salad for lunch. Here you have to put the comma to separate the items: rice, dal curry, fried brinjal. Other one also, the conditional sentence. Fourth one, if you work hard, you will get good results. So, if you work hard, you will get good results. He is your little brother, isn't he? Before the tag question, he is your little brother. அவர் உங்களுடைய சின்ன தம்பி தானே என்று கேட்கறதுக்கு அப்ப பிரதருக்கு பின்னால நீங்க ஒரு கமா போடுவீங்க. Sixth one, have you read Madol Duer, the famous children's novel? Yes, I have. நான் வாசிச்சிருக்கேன். So, interjection, yes, I have. So, yes, I have. So, rewrite the sentences inserting commas where necessary. You have to write the sentence first. After that, you have to write the answer inserting comma where necessary. Okay, write down this activity also in your exercise book. We will see the other activity also. Okay, activity 9, punctuation. Rewrite the paragraph adding commas where necessary. Then read the paragraph aloud. They have given your paragraph and you have to put the comma where necessary. So please read the paragraph first and put the commas wherever necessary. Okay, now rewrite the paragraph adding commas where necessary, then read the paragraph aloud. I have mentioned where to add comma in a correct place. So, we will read the paragraph now. Last Sunday, I went to the fair with my aunt. The place was crowded with men, women and children. The fair was filled with all kinds of things. There were fruit, vegetables, pots, clothes, toys, and many other items. Everybody was either buying or selling something. My aunt bought some rice, vegetables, and fruits, while I bought a toy car, a blue pencil box, and some candy floss. While I was there, I also met Harin, my best friend from primary school. Okay, now is it clear for you where to add commas in a paragraph? Now I am going to read the paragraph again. Listen carefully. Last Sunday, I went to the fair with my aunt. The place was crowded with men, women, and children. The fair was filled with all kinds of things. There were fruit, vegetables, pots, clothes, toys, and many other items. Everybody was either buying or selling something. My aunt bought some rice, vegetables, and fruit, while I bought a toy car, a blue pencil box, and some candy floss. While I was there, I also met Harin, my best friend from primary school. Okay, students, please write down this activity also in your exercise book. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson. I will meet you soon with an interesting lesson. Bye.